My name is Mallikarjuna. I was born and brought up in Badvel, YSR Kadapa. I have completed my graduation from IIT Dhanbad in mining machinery engineering. My hobbies are playing and watching cricket. IIT Dhanbad, sir, in mining machinery engineering. Mining? Yes, sir, mining machinery engineering. So my hobbies are playing and watching cricket and getting involved in solving puzzles. మీరు అడ్మినిస్ట్రేటర్? Yes, sir. ఎక్కడ? Sir, in a school in my place, Badvel, sir. In school? Yes, sir, in school. What is this administrator? Sir, administrator is next to a correspondent. Next to a correspondent, he generally carries the. Is it a private school? Yes, sir. Okay. Sir, I generally take after like. You worked there more than 4 years? Yes, sir. Sir, after failing couple of attempts in APPSC prelims, I wanted to continue something which can help me, which has flexible timings and continue my preparation, along with have some financial support with that. Good. So these were your responsibilities there, right? Yes, sir. So what steps you were taking for the dropouts? Sir, generally to reduce dropouts, what we do is we generally interact with the current students so that they don't go out of the schools. Okay, we generally talk with students especially, and we make a teacher and student friendly environment in the college so that they get habituated to the college. We make the environment, and also we bring in like innovative steps so that they don't go out. We make experimental things in classrooms. Okay, so these kind of things we make reduce dropouts by this, and we also increase new come-ins by going out canvassing or advertising with these steps, community interactions. Well, in your opinion, what are the causes for the dropping out? Sir, major dropouts are very much varied, sir. Generally, it is because of patriarchal or the financial burden on the students. If there are two children, especially they drop out the girl child. So, like especially they continue the male child for that example. So, especially in India, due to patriarchal society and deep-rooted social structure, generally dropouts are happening in the local places. However, recently the dropouts are reducing, and the government school enrollments are very high with the change in infrastructures of the schools and the syllabus and the medium of instructions and everything. So do you mean dropouts are mainly financial status of the families? So one of the reasons, sir. So at the same time you are telling that all the facilities are increasing at the public sector, Yes, sir. government side. Yes, sir. So the dropping out children are going to the government schools, or they are permanently dropping out? Sir, few are going to the government schools and few are permanently getting dropped out. India Pakistan match eppudandi World Cup? Sir, generally it was preponed in the news. Sir, I don't exactly remember the date. Schedule ఎప్పుడు స్టార్ట్ అవుతుంది వరల్డ్ కప్? Sir, in October. Who is your favorite cricketer? Sir, my favorite cricketer is Rohit Sharma. Rohit Sharma. Yes, sir. You like batting? No, sir, I'm a bowler. But I like his compassion because when he first came to the cricket in 2007 or so, he had a deep low phase. After 4 years, he has picked up again, and today he is a captain of Indian cricket team. So it is such a great achievement. But recent times he is not performing up to his expectations. Yes, sir. Sir, expectations are always high depending upon the performances. That basic performance also not there. Yes, sir, definitely. Yes, sir. Sir, recent times it is not, but his captaincy is going on increasing, and he is also improving on his grounds. Captaincy burden or some political backdrops, any backdrops are there? Sir, there are both combinations of all. Definitely, after captainship, there will be a lot of responsibilities coming on to the captain to choose a better team and to
finalize who should go to bat and who should not. So with all these combinations and also the political aspect. Sir, my favorite bowler is from England actually, James Anderson. James Anderson. Yes, sir. అట్లనే మీరు మెన్షన్ చేశారు సస్టైనబుల్ ఎనర్జీ గురించి యువర్ అవార్డెడ్ విత్ మెరిట్ సర్టిఫికేట్ ఆఫ్ ఎక్సలెన్స్. Yes, sir. కెన్ యూ టెల్ దట్ వాట్ ఈస్ సస్టైనబుల్ ఎనర్జీ? Sir, sustainable energy is we should not utilize excessive energy, we should not waste energy, and we should use energy that is up to the usefulness, and also store that energy for the future generation and reduce losses with this kind of thing. We should make it sustainable, and also we should reduce fossil fuel energy as well. We should move on to energy which is more renewable in nature, and also which can be regenerated and which can be more accessible for these kind of things. Can we store the energy for future generations? Sir, we can store the resource and we can store the energy, but in transmission we can lose. Example? Sir, we are storing the energy in power grid. In any country, storing the energy? Not for future generations, but whatever the energy that is generated, that is stored in the power grid, and from there it is being transmitted to the substations and Can further it be homes. stored anywhere for some time? So for some time, sir, a source can be stored. Source. Yes, sir. For example, hydrogen gas can be stored. We can mine the coal and we can keep it with us. We can, for example, we can mine any other resource. For example, natural gas, we can store them. We have strategic reserves. We are storing crude oil for other countries. We are making use of that for economic resources. Software mechanical engineer working in an administration. Sir, mining machinery engineering can be useful in many ways in administration, because one of the primary duty of the district collector is to handle the resources in a district. To be precise, he calls for bids and he calls for tenders for the minerals and all that. So in that process, we know which kind of machines are being used in the mines and machineries. We can also upgrade the machines, calling for machinery bidding. No, Or not that much. Not that. Okay, sir. How it is applicable to administration? machinery. How your knowledge of your education is applicable to governance and education and administration. Okay. Sir, my knowledge is I can understand what kind of machines are being used for what kind of particular thing in a project or in any project for that matter. For example, if we are constructing a road, I know what kind of machines are being used. We are using compactors. We are using, so there we can use how many number of compactors also required for a particular number of kilometers or as such. So there we can reduce that kind of, or if anyone is bluffing with us, or we can reduce the cost with respect to that. In administration, I think that will be useful. It is mentioned here that you got merit cum means scholarship at IIT. Merit cum means scholarship. 4 years. Yes. Don't you think it's a waste of government's money that you are diverting your career option? Ma'am, definitely I don't think it's waste of money, because studying in IIT has myself I exposed to various cultures, and also having got an opportunity to study in IIT Dhanbad. Dhanbad is a place where the governance is at the poor. Okay, I got to know, meet the people, I got to know what are the deficits that are available in the governance, and along with this, the knowledge that we gain in IITs, mingling with other cultures, with the other branches, I can better perform in the administration. That can be done through any travel pack, any tour pack. You can just go and meet people. Through NGOs, you can go and meet organizations, and you can even meet governments. Yes, ma'am. What difference does that IIT got you? Ma'am, if I had not got into IIT Dhanbad, I wouldn't have been mining machinery engineering, I wouldn't talk about machines today. Or I wouldn't have got any knowledge that I could reduce cost in projects. But don't you So, think IITs are meant for expert generation? So, ma'am, though IITs are meant for technical knowledge applicability, but however, their arms has been growing. Engineers are very much adaptive to anything. Today, mechanical engineers are working software, mechanical engineers are working everywhere across there. So, engineers, I would say, they are more adaptive. Even being from an IIT, they would be more adaptive in nature. They'll cultivate that kind of character in them. So, that adaptability is very much useful in administration. I don't think it is wasteful of energy and money. I'm intrigued by your choice of mining engineering. Why mining engineering? Is that anything related to your place? Ma'am, it's a mining machinery engineering.
mining and machinery. Yes, yes, ma'am. So it has nothing to do with the mines actually. Very basic understanding of the mines is taught in engineering. It is a combination of mining and machinery. They teach us what are the kinds of machines that are used in the minings, and what kind of, like, if there is any problem, or if they, what kind of efficiency can we increase in the machines. That is the kind of mining machinery engineering which was started erstwhile in 1926 when the college started. It was the first branch. It was prior to the mining engineering that mining machinery engineering came into existence. You are from Kadapa, right? Yes, ma'am. Can you mention us few things that we should remember when you say Kadapa district? What is Kadapa famous for, if we ask? Ma'am, Kadapa is famous for various things, I would say. Like coming to environment, we could say there is a wildlife sanctuaries, there are Gandikota. Okay, coming to religious, we have Kodan Ramaswamy temple, and we have Devun Kadapa. And coming to cuisine, we have Kadapa Ragi Sangati and Kadapa Karam Dosa as well. So we have also spiritual as well. So when we come to Brahmangari Matam near Badvel, mineral is economic, which is too much. But Kadapa, when it comes to Kadapa, it is economically rich in minerals. But however, when we colloquially call what is enough for Kadapa for a layman, it is generally environment and tourism aspects. What are the mines and minerals that are available in Kadapa? There are various minerals that are available in Kadapa. One of them, barytes and barium is one of the most one. And second is limestone, because being it is a Kadapa rock after Dharwad rocks. So it is a sedimentary rock that turned into a metamorphic. So that is why we have limestone rich. That is one of the minerals. And quartz, uranium. We have Tumalapalli uranium mines which are important. So you said sustainable energy. What do you think is the difference between sustainable energy and clean energy? Ma'am, sustainable energy is we not wasting energy and using it effectively and efficiently. So it is not just with whatever the exhaust gas that we are releasing. It's about the usage and also generation. Whereas coming to clean energy, because of the CO2, the climate change which is increasing, we want to reduce the CO2 emissions. Clean energy is all about exhaustion. We have to reduce the emissions of CO2 and CO especially. CO is which is very much harmful. So we have to reduce that gases. That is clean energy. Yes, You are sir. working in education department as an administrator. Yes, sir. If you see state government decisions taken recently, Yes, sir. government is closing down some of the schools. Yes, sir. For implementing the national education policy. Yes, sir. Do you support it or not? Sir, many of the government schools are non-functionary. That is for sure. One of the school is in my village itself. It has non-functionary for many years now. So I would say, like, having such school is useless. Infrastructure providing is useless. Closing non-functioning schools. Closing functioning schools itself. Sir, closing functionary school is not. Students are suffering the journey to. Sir, yes, sir. One of the primary motive of right to education or Article 21A is to increase access to education. If it is reducing the access, definitely it is not a right move. Government is doing contrary to that. Government is doing contrary to that. Do you Sir, support it? sir, I'm not in supportive of the closing down or building new schools. What I would be supportive of is if they increase the accessibility to the nearby school. So closing down whatever the school that is closing down, then it is a good measure, because we have to cut down the cost of production as well on the government side, and we have to efficiently utilize whatever the resources that we have, because most of them are moving on to the private institutions as well. So we have to make less use of the resources. That would be the main motive. You have appeared for interview for Indian Forest Service, right? Yes, sir. Yes, sir. Recently, the central government had brought an amendment to the Forest Act. Yes, sir. Are you aware of that? Yes, sir, I am aware of that. Yes. Sir, actually what this recent amendment bill, it is trying to take out open area of the forest from the forest covered area, from the reserved forest. So because of this, what happens is the percentage of the tree cover will reduce from 24% to 21%. So, and the second thing is the tree cutting would be very easier for the projects to come in. You do that, right? Sir, it is for the economic side. When we come to that, for the projects it would be easier to come up. For when we come to the environmental side, definitely it impacts on the environmental aspects. As you done in IIT mining, Yes, sir. how to balance the environment and animal development? Sir, mining is very essential, but sustainable mining is what is important. So just exhausting like the resources is not a viable means
for a mining. Sustainable mining is a new idea that is coming into the picture because The governments are not following the sustainable mining. sir, I would deny that governments are not following, but government is slowly moving at a snail pace towards sustainable mining, because considering the population of India and considering the demand and supply of the India, so it is not a viable solution for immediately moving on to the sustainable mining. సో మీరు క్రికెట్ మెన్షన్ చేశారు. వాట్ ఈస్ మీన్ బై ట్రాక్ 2 డిప్లొమసీ అండ్ వై ఇండియా ఈజ్ నాట్ రిసార్టింగ్ టు ట్రాక్ 2 డిప్లొమసీ వెన్ ట్రాక్ 1 డిప్లొమసీ ఈజ్ నాట్ వర్కింగ్? Sir, track 2 diplomacy is an informal diplomacy that we are going with the countries. So this informal diplomacy includes a lot of other things beyond. There is no any formal agreements, or when we just are interacting with the other governments, even it is not with the heads of the government as well. It is with the boards, or it is with the departments, or maybe ministries as such. It is not with the heads of the government that the diplomacy is happening. So coming to the cricket, we have cricket diplomacy with many countries. For example, Australia, we have a cricket diplomacy. But however, so we are going through talks with South Africa and with many other countries that we are inculcating the cricket diplomacy. Probably we don't have cricket diplomacy so now with Pakistan, but earlier we had cricket diplomacy with Pakistan. Why is India not resorting to it? Because track 1 diplomacy is not at all working. Why is India also not resorting to track 2 diplomacy also? Sir, I would deny track 1 is not working. So there are certain track 1 diplomacies working, but few of them are not working because of the sovereignty of the countries and not coming onto the countries. Sir, Pakistan, we have many other issues coming onto the board, sir. We have terrorism, we have insurgency, we have many other aspects we are considering. So we are so strong about insurgency, and we are so strong about insurgencies and terrorism. We want that terrorism to cut down. So even though track 2 diplomacies will bring friendly relations, but the prior area is about terrorism and protecting the sovereign country. So I would say that is why it is backing out. Mallikarjuna, Sir. చాలా బాగుంది. Thank you, sir. మానవ మాట్లాడుతున్నాం, Thank you, sir. గలగల మాట్లాడుతున్నాం. సో చిన్న చిన్న వెరీ నా సైడ్ నుంచి yes, sir. నా సైడ్ నుంచి ఫుల్ సాక్స్ వేసుకో. Yes, sir. Sorry, sir. చిన్నది చాలా Yes, చిన్న సజెషన్. ఫుల్ సాక్స్ Yes, ఆ sir. వైట్ పేపర్ ఏంటి జేబులో? సార్ ఇది పేపర్ కదా సార్, జనరల్లీ వాళ్ళే ఇచ్చింది. ఐ థింక్ ఐ కాంట్ టేక్ దట్ ఆఫ్. అంతా బాగుంది, డ్రెస్సింగ్ కూడా బాగుంది, సాక్స్ కూడా ప్యాంట్ మ్యాచ్ అయ్యేటట్టు వేసుకొని ఫుల్ సాక్స్ వేసుకొని, షూ ఓకే మ్యాచ్ అవుతుంది, బ్లాక్ అయితే ఇంకా బాగుంది. ఓకే సార్. సో అవి పక్కకు పెట్టేస్తే ఓకే సార్. వెరీ చిన్నగా చాలా బాగా మాట్లాడుతుంది. థ్యాంక్ యూ సార్. బట్ థ్యాంక్ యూ నాకు సో మచ్. ఒకటే డౌట్ ఏంది, పవర్ని స్టోర్ చేయగలుగుతామా? సార్ పవర్ని ఇమ్మీడియట్ స్టోరేజ్ అంటే లాంగ్ టర్మ్కి స్టోర్ చేయలేము సార్, ఫర్ ఇయర్స్, బట్ వీ కెన్ స్టోర్ దెమ్ ఫర్ అ సర్టన్ అమౌంట్ ఆఫ్ టైమ్ ఇన్ పవర్ గ్రిడ్స్, బికాస్ వీ హ్యావ్ చాపర్స్, వీ హ్యావ్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ కెపాసిటర్స్ ఉన్నాయి కదా సార్, వీ స్టోర్ ఎనర్జీ, బట్ సడన్గా కట్ అయిపోతే ఎనర్జీ పోతుంది హైడ్రో సార్. పవర్ ఉంది, థర్మల్ పవర్ ఉంది, అవును సార్. ఎనీ పవర్స్ ఉన్నాయి, ఎనీ Yes, సోర్స్ sir. ఉంది, వాటిని మనం స్టోర్ చేస్తున్నామా? లేదు సార్, నాట్ ఇన్ అ మేజర్ క్వాంటిటీ. స్టోర్ చేయలేము కదా. నో సార్, జస్ట్ వీ కెన్ జస్ట్ కనెక్ట్ టు ద పవర్ గ్రిడ్. You cannot store. ఎస్. సో అట్లాంటి ఆన్సర్ స్పెసిఫిక్గా అడిగినప్పుడు మళ్ళీ అడిగాను చూడండి. అవునవును సార్. store అన్నప్పుడు సో నో అనేది. కొంచెం దాన్ని కరెక్షన్ చేసుకో. ఓకే సార్. తప్పేం లేదు ఎస్ సార్. సార్. మేము ముందు చెప్పింది స్మాల్ కరెక్షన్, వీ కెనాట్ స్టోర్ బట్ వీ కెన్ ట్రాన్స్మిట్. మళ్ళీ అన్నారు చూడండి, ఏది సోర్స్ని స్టోర్ చేసుకోవచ్చు. అవును సార్. రిజర్వ్ చేసుకుంటాం ఫర్ ద ఫ్యూచర్. అవును సార్. సోర్స్ ఎస్ సార్. బట్ నాట్ ద పవర్. ఓకే సార్. అది I'll correct it. ఒకటి చేంజ్ చేసుకో. రెండోది ఈ 2-3 క్వశ్చన్స్కి ఐ వుడ్ డినై అని అంటున్నారు. ఆ లాంగ్వేజ్ని కొంచెం స్లైట్లీ మాడిఫై చేద్దాం. ఐ వుడ్ పార్షియల్లీ డినై అని. ఓకే సార్. ఓకే, అప్పుడు ఆయన కూడా ఒక 50% కాకుండా ఉంటారు, విలన్ అక్కడైనా కూడా. ఎస్. సో దే మే నాట్ హర్ట్, దే ఆర్ ఆస్కింగ్ ది క్వశ్చన్. సో సార్ ఐ వుడ్ పార్షియల్లీ డినై అని అంటే అప్పుడు 50% ఆయనకి ఇచ్చినట్టే. ఎస్. ఓకే, బట్ యు ఆర్ నాట్ యాక్సెప్టింగ్ అట్ ఆల్ బై టెల్లింగ్ వర్డ్ అనేది లాయల్గా ఉంది అంతే తప్ప, బట్ యు ఆర్ నాట్ యాక్సెప్టింగ్ దట్ సజెషన్ ఓకే. అని చెప్తున్నదాన్ని యు ఆర్ డినైయింగ్ అబ్సల్యూట్లీ, బట్ వర్డింగ్లో మాత్రం పార్షియల్లీ డినై. ఓకే. థ్యాంక్ యూ సార్. చాలా బాగుంది. థ్యాంక్ యూ సార్. థ్యాంక్ యూ సార్. మీతో కూడా చెప్తాను. మల్లికార్జున గారు, సార్ చెప్పినప్పుడు డ్రెస్ కోడ్, మీ పాజిటివ్ డ్రెస్ కోడ్, ఓకే సార్. మీ నెగిటివ్ కూడా డ్రెస్ కోడ్. ఎస్. ప్యాంట్ కోట్ అయిపోయింది, ప్యాంట్ కావాలి. అడిగాను సార్ వాళ్ళు టెంపర్. ఎస్ సార్. ఎప్పుడు ఇంటర్వ్యూ 10th సార్. చాలా టైం ఉంది. ఎస్ సార్.
మామూలుగా మీకు మ్యాచింగ్ దొరుకుతుంది. డైమండ్స్లో వెళ్ళారంటే వితిన్ 2 days 1 day కుట్టేసి ఇచ్చేస్తారు. ట్రై చేయండి. లేకపోతే ఇంకా లాస్ట్ ఆప్షన్ అది. ఎందుకంటే ఇది ఏంటంటే మోడర్న్ అవుట్లుక్ కనబడుతుంది. సో ఈ మోడర్న్ అవుట్లుక్ మీరు ఏదైనా పార్టీ వేర్కి బాగుంటుంది కానీ ఇంటర్వ్యూకి అండ్ అఫీషియల్గా బాగుండదు. నెంబర్ 2 ఫ్లో ఆఫ్ లాంగ్వేజ్ అవుట్ స్టాండింగ్. ఫ్లో ఆఫ్ లాంగ్వేజ్ అవుట్ స్టాండింగ్. వాయిస్ ఏ స్టాండర్డ్లో ఏ రేంజ్లో రావాలో ఆ రేంజ్లో వస్తుంది. టోన్ వాయిస్తో పాటు టోన్ అండ్ టెనాసిటీ అంటారు అది ఈక్వల్గా మెయింటైన్ చేస్తున్నారు. ఎక్కడెక్కడ కొన్ని పూర్ ఉన్నాయి అది ఉన్నాయి అన్నప్పుడు కొంచెం లో చేయాలి. ఇప్పుడు ధనాబాద్ లాంటి ఏరియాలో కొంచెం పూర్ ఉన్నారు సార్ అంటే అప్పుడు మీరు లోపల నుంచి మాట్లాడుతున్నట్టు వస్తుంది. అదర్వైజ్ ఏంటంటే ప్రిపేర్ అయ్యి ఒక బ్యూరోక్రాట్ మాట్లాడినట్టు మాట్లాడకూడదు. యువర్ నాట్ ఇప్పటికి ఇంకా బ్యూరోక్రాట్ కాదు. సో అది గుర్తుపెట్టుకోండి. కొన్ని అప్స్ అండ్ డౌన్స్ పెడితే ఈ వాయిస్కే అవుట్ స్టాండింగ్ రిజల్ట్ వస్తుంది. తర్వాత పేట్రియాటికల్ ఇండియన్ సోషల్ స్ట్రక్చర్ అనే పదాలు యూజ్ చేసేటప్పుడు కొంచెం డేంజరస్ యాంగిల్స్ ఉంటాయి. పేట్రియాటికల్ అన్నప్పుడు ఎవరైనా దీంట్లో లేడీస్ ఉంటే వాళ్ళు పేట్రియాటికల్ సొసైటీ ఎక్కడ ఉంది, ప్రెసిడెంట్ ఇప్పుడు ఎక్కడుంది నీలగిరి హిల్స్ వీటన్నిటి గురించి అడిగే ప్రమాదం ఉంది. వాటి గురించి ప్రిపేర్ అవ్వండి. అండ్ హ్యాండ్ మూమెంట్స్ అన్నెసరీగా హ్యాండ్ మూమెంట్ చేస్తున్నారు. ఒకవేళ మీకు ఏదైనా ఒక విషయం ఏదైనా రానప్పుడు కొంచెం దాన్ని తీసుకోవచ్చు కానీ కంటిన్యూస్గా హ్యాండ్ మూవ్మెంట్ చేస్తున్నారు. దాని మీద పెట్టిన తర్వాత కంటిన్యూస్గా చేస్తూనే ఉన్నారు. అదొకటి చూసుకోండి. తర్వాత ధనాబాద్ పూర్ అనే పదం ఉపయోగించారు. పూర్ ఏరియా అంటే సమ్ పార్ట్ ఆఫ్ ధనాబాద్, సమ్ ఏరియాస్, నేను చదువుకునే ఏరియాలో సమ్ ఏరియాస్ అలా చెప్పాలంటే మీరు డైరెక్ట్ స్టేట్మెంట్స్ ఇస్తున్నారు. ఎక్స్ట్రీమ్ స్టేట్మెంట్ సార్ చెప్పారు. బ్యూటిఫుల్ వర్డ్ అనమాట. ఏంటంటే డినై అనేది వెరీ స్ట్రాంగ్ వర్డ్. ఎప్పుడు అంటామంటే మీ మీద ఏదో మర్డర్ కేసు మోపినప్పుడు డినై ద స్ట్రాంగ్ అండ్ డినై ద చార్జెస్ ఫ్రెండ్ అగేన్స్ట్ మీ అని చెప్పి మనం స్టార్ట్ చేస్తాం. సో నాట్ అగ్రీయింగ్ సార్. ఈ డినై అనే పదం మీద సార్ చెప్పారు. పార్షియల్లీ డినై అయినా సరే డినై కిందే కనబడుతుందేమో. దాన్ని స్లైట్గా మాడిఫై చేసి ఏంటంటే ఇది వెరీ స్ట్రాంగ్ వర్డ్. డినై అంటే వెరీ స్ట్రాంగ్ వర్డ్. మొహమ్మద్ గుద్దినట్టే ఉంటుంది అది. సో ఏంటంటే ఐఎమ్ నాట్ అగ్రీయింగ్ సార్, ఐఎమ్ నాట్ అగ్రీయింగ్ విత్ డ్యూ రెస్పెక్ట్, ఐఎమ్ నాట్ అగ్రీయింగ్ విత్ యూ సార్ అని మొదలు పెట్టారు అనుకోండి, ఇంకా పడిపోతాడు. విత్ డ్యూ రెస్పెక్ట్ ఐఎమ్ నాట్ అగ్రీయింగ్ విత్ సార్ అదనమాట. సో ఇవన్నీ పాటించండి. మీకు మిగతావన్నీ చాలా బాగున్నాయి. బ్యాలెన్స్డ్ అప్రోచ్ ఒక్కోసారి తగ్గిపోతుంది. మీకు తెలిసిన ఏరియా అయితే, మీకు బాగా తెలిసిన ఏరియా అయితే మీరు ఒక ఎక్స్ట్రీమ్ ఎండ్కి వెళ్ళిపోతున్నారు. మీకు ఉద్యోగం కావాలి, మీ ఒపీనియన్ అక్కడ పబ్లిష్ అవ్వాల్సిన పని లేదు, వాళ్ళ మైండ్లో రిజిస్టర్ అవ్వాల్సిన పని లేదు, మల్లికార్జున అన్నదని మళ్ళీ గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన అవసరం లేదు. సో బ్యాలెన్స్ అప్రోచ్ పాటించండి. బ్యాలెన్స్ అప్రోచ్లో మీకు మార్పు తగ్గే అవకాశం ఉంది. సో ఎక్స్ట్రీమ్ వర్డ్స్ వాడడం, ఎక్స్ట్రీమ్ వీటికి వెళ్ళడం చేయొద్దు. తర్వాత సార్ అడిగినప్పుడు మీరు కొంచెం అటెంటివ్నెస్ లేదు. రెండోసారి అడిగారు, నేను కూడా రెండోసారి అడిగాను. మిషన్ ఈ ఇంజనీరింగ్ చదవడం వల్ల మీకు అడ్మినిస్ట్రేటివ్ వైపు ఏ ఉపయోగం అవుతుందంటే మీరు మళ్ళీ ఒక కలెక్టర్ అవుతాను, నేను టెండర్స్ పిలుస్తాను ఇలా వెళ్ళిపోతున్నారు. సో ఆ నాలెడ్జ్ని మీరు ఎలా ఉపయోగించుకుంటారని నేను అనట్లేదు నేను. సో ఈ నాలెడ్జ్ని అడ్మినిస్ట్రేటివ్గా రూలింగ్కి, గవర్నెన్స్కి ఎలా యూజ్ చేస్తారు అని అడిగాను. సో అది మిస్ అవుతుంది. సో అటెంటివ్నెస్, అవేర్నెస్ ఉంది మీకు, మిగతావన్నీ ఉన్నాయి. ఈ రెండు విషయాలు కొంచెం కాన్సన్ట్రేట్ చేసుకోండి. ఓకే, థ్యాంక్ యూ. నేను ఇంకొక పాజిటివ్ మీ దగ్గర గమనించింది ఏంటంటే బెరుకు అన్నది మీకు జన్మతహానే లేనట్టుగా ఉంది. సో దట్ ఈస్ అ వెరీ గుడ్ సైన్. బెరుకు లేదు. ఇంటికి వెళ్ళినప్పుడు అలా ఉండాలి. నిజంగా స్కూల్లో చేస్తారా లేకపోతే యూపీఎస్సీ ప్రిపేర్ అవుతుంది? లేదు సార్, స్కూల్లోనే చేస్తాం. స్కూల్లో చేస్తారా? బట్ అడ్మినిస్ట్రేటర్ కదా సార్, సో వీ డోంట్ హ్యావ్ దాట్ మచ్ కమ్యూనికేషన్. కింద ప్రిన్సిపల్ చూసుకుంటారు, మాట్లాడుతున్నారు, ఇంటర్వ్యూ కూడా అట్లనే మాట్లాడుతున్నారు. ఎస్. సో అది మీకు ఇన్ఫీరియారిటీ కానీ లేకపోతే ఫియర్ కానీ లేకపోవడం దట్ విల్ బి గ్రేట్ ప్లస్. ఎస్. ఎనీథింగ్